Sie stehen in ihrer Küche umgeben von Schränken, voller Gegenstände, aber irgendwie fühlt sich alles überwältigend an. Es ist nicht das erste Mal, dass sie das Gefühl haben, dass weniger Dinge paradoxerweise mehr Ruhe bedeuten könnten, aber was war, wenn ich ihnen sage, dass die Japaner seit Jahrhunderten in einer geheimen Ansatzverkuchenorganisation haben der nicht nur ihr Zuhause, sondern ihr gesamt Beziehungssamkochen und Leben revolution. Hut sprechen wir über ein uralte, japanische Philosophie, die ihr Verständnis von Kuchenriemen für immer verändern wird. Es geht nicht das Wegwerfen aller ihrer Sachen oder steril Perfektion. Es geht etwas viel tiefers und kraftvollers Philosophie, die tausend von Jahren alt ist und heute relevanter ist denn je. Wenn sie ein Kuch haben möchten, die nicht nur elegant aussieht, sondern auch ihrem Geist beruhigt und tägliches Leben verwandelt, dann abonnieren sie jetzt meinen Kanal, aktivieren sie das Glöckchen und hinterlassen sie einen Daumen nach oben, denn was ich ihnen heute sagen wird ihnen helfen, ein Kuch zu schaffen, die wirklich elegant und wunderschön dekoriert. Mein Name ist Clara. Onda, vordragig, Jaren wust, ich nicht, wohl, wie man, richtig, gescherspalt, ohne das als, zerbricht, ich war dies, Frau, die, unterschiedlich, Reinigungsbraucht, gemischt hat, und dabei, fast das Haus, abgefackelt heit, ich habe, Visblusen, Rosa Gutford, Teuerfanen, MIT Stahlwohl, ruiniert und war, nach jedem Putztag so erschkippt, als, heit ich innen, Marathon Mein Mann dieser charmant, chaut, fand es amüsant, dass ich nicht einmal, welch sieht de Schwamsver, welch Oberfläche, gedeckt war, aber durch Jahr de Experimentierens, de Scheiterns, de Wiederaufstehens, und de geduldigen Lernens von meiner Schwiegermutter, die Brigands ein Organisation sinne war, habe ich, etwas Faszinierendes, entdeckt, die besten Lesungen kommen oft, von den unerwarteten Orten, und die Art, dieser Ort war das Land der aufgehenden Sonne. In Japan gibt es ein Wort, aber ist nicht nur ein Wort, es ist ein ganz Weltanschauung. Es bedeutet nicht nur still, es bedeutet nicht nur leer, ist der Raum zwischen den Dingen, die Pause, die allem, zuet ihnen, stellen sie sich vor sie beraten, morgens ihren Kaffee zu, aber anstatt gehitzt als zusammenzwerfen, nehmen sie sich einen Moment die Bohnen zu recken, das Wasser, beim Kochen zu beobachten die kleinen Ritual zu, sie zelebran, das ist in Action. Dies japanische Küchenphilosophie basiert auf der revolutionären Idee, das wenige, nicht Armat, bedeutet sondern Ehrfurcht, wenn sie das Untuch entfernen, bleibt nicht Abwesenheit, Zurück, sondern rein, kraftvoll Prozents, denken sie an den Unterschied zwischen einem überfüllten Schaufenster und die einer eleganten Galerie. In Baden, QAnon Wordville Dinge, stehen, aber nur, in der Galerie, QAnon sie, jedes Einzel, stuck wirklich, stellen sie sich ihr Arbeitsblatt, vor anstatt 20, zufglig vertelter, Utensilien, die alle Aufmerksamkeit, hebe Menschen, haben sie nur, drei sorgfältig, ausgult, Gegenstand, plötzlich, kann jeder Einzel, sein Geschich, Ersland das Handgeschnitz Holzbrett, das ihr Tochter, innen geschenkt hat, wird nicht mehr von einem Mixer, überschätzt, den sie zuamel, im Jar benutzen, die schon Kaffeemel, die sie von ihrer Großmutter, Girbeti haben, kennenlich im Mittelpunkt stehen. Lehre, Rom, in der Japanischen Philosophie ist, niemals zufglich, jeder Zentimeter des scheinbaren, nichts wird, durchdacht, geplant, und bekehrt, es ist, nicht das, Fällen von etwas, sondern, die bewusste Entscheidung für Klarheit, Lehr, ist nicht etwas, das, schnell gefällt, werden muss, sondern etwas, das giert, werden sollt, es, ist, der Ort, wo die, Augen ruhen können, wo der Geist, sich beruhigt, wo funktionalet, wirklich, atmen, kann. Hier liegt aber unser Großproblem, wir leben in einer Kultur,
die uns ständig einredet, das mehr automatisch, besser ist mehr, gucken geht, bedeutet, mehr Möglichkeiten, richtig, mehr Decoration, bedeutet mehr still, oder, mehr Utensilien machen, unzu besseren Keken nicht wahr, aber die Wahrheit, ist verbluffend und genau das Gegenteil. Ein einzelner hochwertiger Gegenstand hat ein unglaublich großes Unterwert, aber, wenn von 20 anderen umgeben ist, geht er völlig an. Es ist wie bei einem Konzert, ein Solist auf einer leeren Bühne sieht, alle Blick auf sich, aber der Musiker in einem überfüllten, chaotischen Raum, Word, Obersiemen, die Japaner haben ein wunderschönes, tiefgreifendes Konzept, namens wabi-sabi, die bewusst Wertschätzung Unvollkommener, vergängliche Dingen der westlichen Kultur versikon, verswiffelt, jede, Unvollkommenheit zu versticken, jeden Kreuzer, zu aberdikan, jedes, Zeichen des Alterns, zu vertuschen. Aber in der Japanischen Kultur machen sie genau das Gegenteil, sie feiern die Zeit die vergangen ist, jeder Kleinkreuzer, auf dem hölzernen Schneiderbrett, Erzglet, eingeschickt, gag, Verfabung, ander Kupfertfan, erinnert an tausend, köstlich Multiten, ghe, Kleindel, im Keramixture, ist ein Zeugnis, geletten Lebens, dies Markeringen, sind nicht Fehler, sondern Erinnerungen, sie sind die Autobiografie, ihrer Naturlich Materialien, in Japanischen, Kukonversaken nie, ueg underperfekt zu sein, Statusen, akzeptieren sie Veränderung, als Teil Eroschkanheit, ein Holstichwort, mit den, Jaren Dunkler, ein Bettina, die keine Fabrik, Demmels Nakaman kennt, ein Steiner Bitzplate, entwickelt klein, Variationen, die sie einzig machen, dies Philosophie ist so befreiend, weil sie uns erlaubt, perfekt unvollkommen zu sein. Hier ist etwas, was mich anfangs völlig verwirrt hat, warum sie in Japanisch Kukon, mit deutlich weniger, Gegenständen so viel reicher, und interessanter, als unsere wohlgestopften Schränke, die Antwort, liegt in einem Wort, Absicht, jede Entscheidung bewusst, getroffen, in Japanischen, Kukon hat, jedes Werkzeug, ein ganz, spezifische Durchdacht, Function, es gibt, kein Universal Messer, das Anblick, als kann, aber nichts richtig. Stattdessen gibt es unperfektes Messer für, Fisch das Geno die, Richtage Flexibilität, ein anders für Gemüse, mit der, Idealan Schärf, für Prosaisch nicht eindritts, nur für Sushi das, Spezial für dies Kunst entwickelt wurde, das mag auf den ersten Blick, übertrieben, erscheinen Wareham, drei Messer, wenn eins reichen kennt aber es, ist genau das, Gegenteil von Verschwendung. Es ist pure Precision, es ist das, bewusst jeder, aufgab mit dem, perfekt gegneten Werkzeug. Denken Sie an einen Pianisten, erkennt theoretisch auf einem bestimmten Klavier spielen aber, die Musik wird erst auf einem perfekt gestanden Instrument zur Kunst, stellen Sie sich vor, Sie halten in Ihrer Küche nur die Werkzeug, die Sie wirklich brauchen, lieben und respektieren, Kanusha Blade, voller rustiger, Utensilien, die Seit, Jaren, unbenutzt vor sich hinrassen, Kindergergt, die Sie im Fernsehen gesehen, und die impulsiv, gekauft haben. Nur das wesentlich, sorgfältig, ausgelt, und mit Denkbarkeit behandelt, Japanisch Kukon sind die nie, abgescott Regum, sie schliegen, sich nicht, von der Welt, ab, sondern foreign, einen ständigen, harmonischen Dialog, mit ihr, das Morgenlicht, das durch die Fenster, strömt Word, zu einem, Teil der Hingestaltung, die Pflanzen, die in der Nähe wachsen, bringen Leben und Farbe hinein. Die Jahrzeiten, die sich drogen, und Spiegel, sich in den, verwendeten, Zudeten, und der Atmosphäre weiter, kochen Word in der Japanischen Philosophie nials, lastig Pflicht betrachtet, sondern als, Ehrenwell, Teilen im Großen, Kreislauf der Natur, Jedzutet hat ihr Seisen, perfekten Moment, jeder Vorbereitungskrit, Word als Meditation Verstand in der Kochword, zum Dirigenten, eins Orchesters, in dem Jede, Ujang Bedeutung hat. Aber lassen Sie mich Ihnen, sehr persönlich, Geschichte erzählen, die els Vernadart, het, vors wie, Jaren standich in meiner eigenen Kuchon fult, mich fallig, überwältigt, die Schrank, waren, so wohlgestopft,
das ich die Hälfte, der Dinge hat, die ich bestes die Arbeitsplatten, waren so überfüllt, dass ich kaum Platz, zum Zubelschneiden hat. Jeden Morgen beim Kaffeekochen kämpfe ich mich durch ein Labyrinth von Gurten, die ich nie benutzte. In diesem Moment dachte ich in mein Grammata, dies wunderbare Frau hat ein winzig Küche, mit nur wenigen, aber hochwertigen Werkzeugen, und trotzdem, sobert sie die Kochtikitzen, Malzitten die, ich gegessen, habe, ihr Küche, war nie chaotisch, nie überfüllt, jeder Gegenstand hat seinen Platz, und seinen Zweck. Also beschloss ich ma in mein eigen Küche zu bringen. Ich begann, radical ich entfernt Ales, von den Arbeitsplatten, Eiser drei Dingen. Meiner geliebten, italienischen, Espressomaschen, die jeden, Morgen mein, Leben versucht, einem Handgesnitzen, Holzbrett, das mir, mein Tochter zu, Weihnachten geschenkt, hat, und einem kleinen, Krukatoff, mit, frischem, Basilicum, anfangs, fullt sich erschreckend, leer endlich, het das Gefühl, etwas Wichtiges, vergessen, zu haben, aber noch nur einer, wodurch passierte, etwas, absolut Magisches. Ich begann, das Kochen wieder, richtig zu, die Küche füllt sich friedlicher, und einladender, wie ein Ort, an dem ich gern, Zeit verbring, jeder, Gegenstand, den ich benutzte, hat plötzlich Bedeutung und Wert, das, Brotschneiden auf dem Schannen, Holzbrett, wurde zu, einem kleinen Ritual, das, Espresso zubereiten, zu einem Moment der Dankbarkeit, sogar das, Spolen wurde Inspector, weil die Spol nicht von tausend Dingen umgeben war, wie das Allerschönste, en Japanischen, Kuchen ist, wie sie West, Prozents in unserer hektischen Welt hetzen wir oft durch die Küche wie, durch Innenbahnhof, aber Japanisch, Kuchansagan, halt in Tam, sei hier, jede, Jest, het Absicht, jede, Ugang hat, inan, tieferen Zuak, zubereiten, Word nicht, zu einem, mechanischen, akt des Circukens, sondern zu einem, kostbaren, Moment der Pause, der Verbindung mit sich, selbst, der stillen Dankbarkeit, für dies Einfachkeit. Die Küche verwandelt sich von einem, funktionalen Raum, in einen echten Tempel. Wo sie die kleinen wertvollen Ritual des täglichen Lebens bewusst zelebrieren, kann gibt keinen Eilheier, keinen Stress, kein Gefühl des Getriebens, stattdessen, gibt Prozents, Achtsamkeit und das Tief, Verständnis, das der Prozess mindestens genauso wichtig ist wie das Endergebnis, wenn darum friedlich ist finden sie automatisch ihren eigenen. Wenn die Umschwungser Contemplation und Langsamkeit einlit verlangsamen, sie sich ganz natürlich, aber hier ist der entscheidend, befreiend Punkt. Sie müssen nicht ihr ganzes Haus renovieren, oder teuer Japanisch Designer Bebel kaufen. Sie müssen nicht nach Japan reisen oder perfekt Japanisch sprechen. Sie können Hut Genojets, Demut empfangen, ma in ihr Küche zu bringen beginnen sie mit einer einzigen Schublade von sie, und schauen sie ehrlich hin. Wie viel Dinge liegen dort, die sie im letzten Jahr nicht einziges Mal benutzt haben. Wie viel Gadgets haben sie gekauft, weil sie praktisch außerhalb aber, die sich als nutzlos erwiesen, entfernen sie als, was ihnen keine Freude bereitet, oder wirklich funktional ist. Dann schauen sie sich ihr Arbeitsplatten an, wirklich schauen wie viel Gegenstände stehen dort, die sie täglich benutzen und lieben, und wie viel stehen dort near, weil sie nicht wissen, wohin damit. Seien sie mutig, geben sie jedem Gegenstand einen bewussten, durchdachten Platz, oder verabschieden sie sich, liebevoll, von was mich am tiefsten, an japanischen Kuchen, berührt ist nicht nur die unbestreit, visuelle Schönheit, sondern die ganz Lebensphilosophie, dahinter die revolutionäre Idee das, weniger, tatsächlich, mehr sein kann, nicht aus, Mangel an Ressourcen, oder Geld, sondern aus, einer Folder Wischheit, undever. Ist das, tief, Verständnis, das, Lehrer, Rom, Sinnen, eigenen, Wort hat, das seit ihren eigenen, Geschmack hat, das Gegenstand, unseren Respekt und unsere Aufmerksamkeit variieren, ist ein ganz,
Lebensweise die Soul, das Werdecht, was wer buest in unser Leben einladen, als auch das, was wer wiss entschieden, dragen zu lassen. Denken, sie einen Moment darüber nach, in einer Welt, die uns täglich bombardiert mit Botschaften, das wer mehr brauchen, mehr kaufen müssen, mehr haben sollten, ist die bewusst Wolfe, weniger, einecter Akati der Rebellion, under Selbstversorg, ist einosig, das sie wissen, was wirklich wichtig ist, vielleicht kann wir unsere deutschen Häuser nicht komplett in traditionell Japanisch Residenzen verwandeln, und das müssen wir auch gar nicht. Aber wir können dies Zeit lassen, wir wollen Prinzipien, bebernehmen, und die zu unseren Egonen machen, die bewusst Pause wir der automatischen Handling, der respektvoll Rom wir dem reflexortigen Fühlen, die durchdacht Absicht wir dem Unbedachten. Denn am Ende geht dies nicht darum einen Fremden stillblind zu kopieren, sondern von einer Jahrhundert alten Büchern, wische zu lernen und die zu entdecken, wie dies mehr echten Frieden, mehr Wahrscheinlichkeit und die mehr authentische Zufriedenheit in unser täglichen Leben bringen kann. Lassen sie mich in ein konkret praktisch Herausforderung geben, wollen sie heute genau nach diesem Video einen kleinen Bereich ihrer Küche nur einen vielleicht ein echter Arbeitsblatt oder ein Einzelnsriegel entfernen sie als was dort nicht wirklich hart. Lassen sie diesen kleinen Raum für ein ganz woch bewusst leer und die beobachten sie täglich, wie es sich anfühlt. Ich bin bereit zu wetten, dass sie überrascht sein werden, wie beruhigend, wie befreiend dies winzig Veränderung sein kann, wie dieser kleine Fleck, der ruhig Augenblick, auf den Rest ihrer Küche ihres Hauses, und die vielleicht sogar ihres Lebens aus. Denn wie ich immer sage, ninguém nasce sabendo ni mundo ward, als Expert, kabor, aber wer keinen alle lernen, die Tiefschönheit, die Bewussten, Raumes, zwischen den Dingen, zu entdecken, und zu schätzen, wer keinen alle lernen, das, Reinigung, und die Organisation, AKT, der Selbstliebe sind, und wer keinen alle lernen, das, wirklich Bissfrau lernt, großzügig tilt und sich die Ruhigkeit, die sie braucht, sie müssen nicht, als, sofort, perfekt machen. Sie müssen es nur, mit echter Sorgfalt, und die Merks, mal beginnen, sie klein, beginnen sie hüt, und die lassen sie mal langsam, die Ruhe, die Klarheit, und die Schickenheit in ihr Küche ihr Leben bringen, die sie wirklich verdienen, was worden sie als allererst ihre Küche entfernen, Rom firma und neue Möglichkeiten zu schaffen, schreiben sie es in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt auf ihr persönlichen Geschichten, der Transformation, und des Wandels,